TV. This video wina aliyense ali ndi family ya kwao, ndiye ali ndi muzi wa kwao, ndiye muzi wa fumuja kuli muzi umeja muli abazifumu. So it's everyone's responsibility to take message imene ndikupereka pano kuti mukaifikise kwa anthu amene amazikonda okha ndikupanga understand, amazifunira zabwino ndikuteteza moyo wawo. So choyambirira ndabwera pano to remind Malawi government zimene zinachitika mu chaka cha 2022. Mu chaka cha 2022 government ya China chakwera anatulusa 400 million imene pa 400 million inapita ku dziko la kwanzathu awa kumusi uku ku Middle East, kumene anakatulusa kwa sikana ambiri amene anabwerera mu dziko la Malawi. Zinatenga chaka ndi miyezi almost 5 kuti this process iteke. Zinali zinthu zomvesa chisoni. Kuli ena kuti anafika kumudzi anapangidwa masajari, ena anamwalira, ena analemala ndithu, amakhala ndi ukali pakukhala pawo pa tsiku ndi tsiku. Ena sadalandire chithandizo even atachoka kumene kuja kuti ma starting up businesses. Ena anapanga withdraw case yonena kunena kuti alinenere dziko chifukwa apolisi anali mkati mweni. Now chimene chandi, why am I concerned? Ndalandira mafunso angapo kuchokera kwa anthu amamizi angapo amene andipasa funso lawo lonena kuti kodi timafuna tifunse ifeyo a MP athu abwera kuzatiuza kunena kuti kuli mwayi opita ku mayiko awa. As I'm talking right now, ena 24 apita kale, koma anthuwa sitinayankhule nawo. Ndiyeno ndimafuna ndifunse kodi chifukwa zimene zakupanga ndi ma MP athu ndi zinthu zonena kuti ifeyo tili safe? It's a very good question. Ikafika pa nthawi ya nkhani yogulisana anthu sumuli safe even olo mukutumizidwa ndi MP wakudera kwanu, chifukwa ambiri amene ali ma MP akudera kwanu sakudziwa kuti kodi kugulisana anthu ndi chiyani. Akumakugulisani mwina munthu mmodzi pa $500 olo pa $600. Kutanthauza mukakafika kumene kuja panopo pali munthu amene ali kumene kukale akufuna kutulusidwa, anafika kukale, anamuuza amanama amakamba zabodza. Now it's been this now is very scary chifukwa chonena kuti it's been championed by the members of parliament which to recruit anthu amudzi mwawo ndi kumapitisa kumalo kumene kuja, chimene chili chiopsezo to the community. Ndiye ineyo ngati munthu amene ndathandiza anthu kwa chaka ndi miyezi 5, I almost ineyo kuluza family yanga, mamuna wanga kundisiya chifukwa I was part of traumatized as maya ndikamamva akamapangidwa nkhanza zokhuza kuchipinda. Ndinakhala ineyo it took amuna anga ndikundikumbusa kunena kuti iyi ukupanga yukwathandiza anthu, you are not going to mix this and that. We had to ananditengeraso step by step kundiuza kunena kuti ine si anthu amenewo. So you need to understand ndi zinthu zovuta and it's a threat to the community, chifukwa chonena kuti ma member of parliament ndi amene akupanga introduce this kind of recruiting to the people. Ndiye ine I'm pleading with Malawi government to investigate. Malawi government should investigate. I'm calling upon Home Affairs ya dziko la Malawi. Tisaiwalire ndrama zimene tinaluza 400 million imenechi padachitika chinyengo, ndrama zimene zijasiti kudziwa kuti zidakathera pati, koma tidakafufuzabe ndi anthu amene amagwira ntchito imenechi. Chifukwa ndrama zimene zijabwezi anthu amene pano for example kuli 5 amene ali kumeneko bwezi zikutulusabe because my delegates atapita
anakapeza kuti akuti kule amalawi 400. Anthu amene ine ndinali nawo pa group banga anali okwana 50. Amene ena amazangomvera ndi kujoina nawo, I can put it 10 kuti ndinganene kuna kuti anali amalawi 6. So ngati government yachi nachakwera, thank you so very much. Ngakhale muli anthu oyipa, anthu okuba, koma munathandiza amalawi amene anatuluka, amene anali ndithu akulira. Excuse me. Inapereka 400 million. So potulusa 400 million, amatulusa kuti ukatulusa azimai 400 amene anali ndithu agulisidwa. Now, chiopsezo chachikulu chiliponena kuti anthu awawa amene recruiting amene ali panopo is being championed by the members of parliament. My MP, you need to take heart mubwerere mbuyo. Apapa ndeti investisane bwino kukunde nkundiponda ineyo, mukundiponda panchira. Ngati mukufuna kuti anthu azipita kumaiko kumene koko, tatengani family yanu yonse inyo muli ndi azibale anovutika. Musawapange recruit anthu ena amene sakudziwa chimene chikuchitika. Tatengani kaya azibale yanu inoyo. Mbanja mwanumo inuyo sikuti nonse ni member of parliament. Muli anthu amene akusowa chithandizo. Kaya ndazikaze nanu tatengeni amene ajamwa apitise huko. Mwasogoze iwaje. Then we should take it from there. Message kwa Malawi. And if I want to say this. When you go with members of parliament, it is very tough. It is very hard to get help. It is very hard to get help. Mukuzwa why? Chifukwa chone na kuti anthu ajendi anthu ama opedwa even na police. Ngani zijezima ngopondelezedwa. You will not see anything. You will not see any help. Chifukwa chone na kuti kupangani recruit ndi ma member of parliament. Chakumbuyo ko nazamva mene anali avitumbiko mumba anazapanga so kuna kuti akufuna kwa atumiza ntwa kumeneko. But I didn't hear from his side kuti wina wake wapita wachoka kuti apita kumene koko. I think iwo wamwina anapanga ma research unless if I do not know kuti kunapita anthu. But as I'm talking right now, already 24 people are one of member of parliament modzi wapitisa kale koma anthu aja sakudziwika kuti kodi afika kodi what's their well-being. So I'm pleading with Malawi government to do my investigation. My member of parliament nditu abwere pamodzi. Awuzidwe ndi kuphunzisidwa kuti kodi kugulisa anthu timapanga achani. Zimene akuchita ngati akulandira ndrama, ngati akulandira ndrama pa munthu kuti akwapasa $500 or $600 munthu jankumapita iwa jankumaona ngati ndi ndalama, akugulisa munthu ndi imene yoyo timayinena pa chisungu kuti human trafficking. Minister of Foreign Affairs ikuyeneka itengepo gawo. Chimene ndikunena unati Minister of Foreign Affairs ikuyeneka itengepo gawo. Amalawi ambiri we are carelessness ndi moyo wathu sitidzikonda. Kuna zachitika incident imene inachitika, it was ku parliament kumene nankhumwa anauzidwa kuti apange withdraw. Kodi can you tell me anthu amene muli ndi azibalano amene anapita ku dziko limene lija kunali nkhondo, azibalano anapita. Can you tell me how are they doing? I know amalawi ambiri mumabwera pano. Oh no. Akuchita bwino ndipo akumanga zimanyumba. Because you don't know and you don't understand kuti kodi kugulisa munthu ndi chani. Sanga makuuze ni kumakuwa anthu amene ajama khala kuti akangogulidwa pamene pajapo amakhala guided pa footage or pa camera kuti sanga chite china chiti chose chokuziwisa niyo. It's a very tough situation. Imene niyo muteka umona ngati mbale wanu ali bwino mbale wanu akutumiza ndrama mbale wanu osaziwa kuti mbale wanu uja ali mavuto ndithu ndi anthu ngati amene acha. So I'm pleading with Malawi government to do the investigation because anthu amene anapita uku kumene kukuchitika nkhondo kucha. What happened? Nankhumwa atanena he was asked to withdraw the statement, but later on that night anakwera ndege ndikumayimba ndikumanyoza anthu aja anatengedwadi kuphwanya malamulo anthu kutengedwa under the watch of people. We don't have a problem, people should go there koma mukudziwa kunena kuti you have signed a bilateral agreement government to government. Do the right thing for anthu amene mukulumbira kuti muzawagwirira ntchito. Agwirireni ntchito muchoonadi. Kugulisa anthu ndi chinthu chonena kunena kuti chimaoneka ngati chinthu chapang'ono. Ineyo ndikupanga zimenezi ndikuyankhula zimenezi kwa mtundu wonse wa Malawi. I know you misunderstand me, but one day when you are in that trap you will remember my words. Muzakumbukira kuti chija chonyasa nkhope chichi
chimene chichacho cha matatu chichi chinkandiuza izi, and you will fail to come to me. But let me tell you, when you are in that situation, come to me. It's okay. It's okay, Mwandinyoza, because you misunderstand me. You choose to misunderstand me. Now, Home Affairs, Minister of Home Affairs, is your responsibility as well to look into Zintungati's ministry, because if the people that the community is trusting are the ones that are starting to mislead the community, then we have a problem. Then we have a problem, and we don't need such kind of people. My member of parliament, Awawa, I want to mention 5 red flags. Ma 5 red flags amene ndayabweresa pano kuti mudziwe. Chimene chimachitika, if you remember very well, nthawi imene anthu amene amapita kudziko ili kuli nkhondo atayamba ineyo I submitted it 2 weeks before. Nkhanija nankhumwata zayipereka ku parliament on that day. Ndi pamene amanena kunena kunoti iyai adayankha kuti ndi ma private sectors. The moment the government ya dziko ikangokana kuti see if amene tikupanga recruit koma ni ma private sectors, we have a problem. Madziwa chimene chimachitika, ma traffickers amakalowerera pamene paja, amakhala ndi mphamvu nawo zopangano kutenga anthu pa nthawi imene ija imakhala ya chipwirikiti. Pa nthawi imene ija abale athu ena anatengedwa ngati akutengedwa ndi gulu limene lijalo, koma ndikukuwuzani kuti anapangidwa traffic kusazatulukanso kumene kuja anagulisidwa ndithu ngakapolo cha iwo akapolo cheneche. So it's the responsibility of Ife also Antu. I know and I understand. Amalawi Ife, we have a problem because we always fear we want to go between. That's why people are taking advantage of us. So I want to say this: when it's too good to be true, protect your life, don't take it. Iweyo panga passport ine ndikupangira visa, you should know kuti amene you can member of parliament wako cancel that person, because even if visa yo is ndalama, iye ndalama zakuzitenga kuti. That's where you put a question mark. You put a question mark, where is he getting this money? Iye yakuti okay analowesa anthu 24 ndalama kuzitenga kuti as a member of parliament amalandira ndalama zingati. Member of parliament apa anopo alowa pompano alandira ndalama zingati kuti iye ngamalipirira anthu visa onsewa kumapita. So that's where you know kunena kuti anthuwa akugulisa apa akupanga business yogulisa anthu. My red flags amene ndine apa ndi lack of a fixed and traceable business location. Imakhala red flag ndithu. Red flag cha hiyo kuli difficult kumakhala ma difficulties verifying the identity of the recruiters. Okay, for example, ndinene chonji iniyo mapangidwa recruit kuja makapeza kunena kuti it's opposite what they told you, what they promised you. MP anu mukuona ngati oleniyo muzanene kuti atipanga recruit nda MP anu muona ngati azavomera. Do you think azavomera? Azakukanira zuwa litige? Azakukanira ni zuwa litige, even if you can mention their names, unless we change our system, because system yetu ya dziko la Malawi imakangati kuti it favors anthu ochita zolakwika. Excuse me. Thank you so much, Gina. Modern day slavery. This is modern slavery. That's exactly. And if you want to understand what I'm talking about, you go. The history is there. You have beautiful history. You have beautiful history. And you know, I put it out there. I allowed the people to put myself out there. Human trafficking is very dangerous. It's a syndicate. But I allowed my international people to come to invest, to interview me. You know why? Because I knew kunena kuti in life you gotta save many people that inuya muchite kufuna noka kuti no, and I want to go and face it, because we have those Malawians. Yes. After everything that we talk about here, I did my awarenesses with Ndilande radio station, Nkota Kota radio station. I was all over telling Malawians, kunena kuti love yourself and understand. Kunena kuti uku, musatenge pazlanu nkupitako. We understand in chitos kuvuta. But if you love yourself, futa somebody bwino, there is no harm in asking a question. Walk in the right
embassies, kuli makantri mbili pitani mukafuse. There is no harm in asking a question. You do not need a third party. You do not need munthu amene ali wachitatu a go between. You need you yourself and carry yourself while you having God and telling yourself that in that office I'm gonna meet God that's gonna answer me, because so golola tuli makala manja mwana malenga amene adatilenga amene amadziwa mawa ife mawa sitilidziwa. Do not allow a fellow human being, even if I'm in the member of parliament one, do not allow. This is very dangerous because member of parliament are the ones that are so much involved in this recruiting people. Excuse me, and I want to say this. Amene nditudi my member of parliament aja, you need to be wise. Amene mukutenge do my member of parliament, you need to be wise. You need to involve Ministry of Labor. You need to involve Ministry of Labor nditudi Musa na alolere nditu kuti akupaseni. Amene muma ndipanga follow bwino dzana I mentioned kuna kuti ku Botswana kuli anyamata follow amene agent wawo ndipo walowesa kumene kuja koma anthu andionena kuti agulitsidwa nditu akusowa kuti achita bwanji ndipo atuluka bwanji alandidwa china chilichonse. Kuomani nditu tindasika nokwana atatu nawo adakalira kumeneku, but because of the changing of government, like I said, it's a process, and the process is painful. You have to understand that it's not a simple thing. It's not a today or tomorrow. If you have a family that you are winning blood for, you will suffer and struggle up until the government respond. And for the government to respond, I said, it's a process which is so difficult to somebody amene ali kunena kuti alikale moto ukupya umafuna nditu aza kuvulemo madzi muja utulukemo nditu koma zimakhala zovuta. You end up kumango watu kwana antu because you become mentally distracted, like you're not getting the help. But at the end of the day, you have antu amena mabwera kuza kuthandiza kuti you need to understand kunena kuna kuti as much as we know we are so desperate for work, but you also have to understand that your life is in danger, your life is at risk for you just to allowing because it's your member of parliament. So many of you, you're asking me questions. I'm going to number 3 right now. Many of you, you're asking me questions. Kodi awawanda member of parliament watu tipite ineyo to me. If you ask me the way I know kagulisidwe ka antu, I say no. Do not even trust those member of parliament of yours. You understand? Don't trust the member of parliament. Do not trust them with your life. Your life, trust it yourself. And knowing you don't have to have a go between, be it a member of parliament or anybody. Trust it in yourself and walk into the right department. Go and ask questions. There is no harm in asking a question. Labor ya dziko la Malawi is there for you. Walk there and ask them. As a Malawian, I want to go, have confidence. Have confidence. Believe in yourself. Have faith like that of a mustard seed, that you can move mountains. You mango imba nyimbo. Mango imba nyimbo. Mulima umboni nyimbo mmaimba. We can move mountains. We have the powers. When you go to the book of Luke 19, verse 10, imanena unakuti God, it says like, I have given you authority to walk on snakes and scorpions and nothing can harm you. Mpamvu zimene zijamuzisi ya mbuyo bwamufuna munthu wina wake. Anthu basi angutenga ndrama ajere ndrama pa mutu pano ineyo nkugulisidwa nkumakavutika. That's the life you're looking for. I don't think so. So love yourself. So number 3, kumakhala limited applicants to review contracts and employment terms. These are my red flags. I mean, possibility of mass recruitment without paper screening or documentations. Mukamapita maiko akunja eti pa paper and screening documentation ndikufuna ndikuunikire napa. Mukamapita maiko akunja ngati muli ndi AIDS sumpita. Koma kwathu anthu ambiri amalowa even ali ni matenda amakazindikiridwa maiko aja atafika. You understand? Ndiye kumapezeka kuti kuli ma recruiters amene ajama kupezeka nawo akusainirani, like ku South Africa we were saying kuna kuti affidavit kuti ku Malawi timanena kuti chani amati musaine chani. I just forgot we were using indasika na wako manual. Ndikakumbukira ndinena. Number 5, by reduced oversight by labor, immigration and law enforcement authorities. Ndingofuna ndinene chonchi nkhani zogulisa anthu right? Anthu anzatu ogwira ntchito kwambiri muboma amakhala kunena kuti ambiri they are so much involved.
because tikuyankhula zokhuza ndrama papa. Ndiye chimene ndabwerera pano ineyo kwanga because of the experiences I have. Ndi documentary mene mukapita pa YouTube mukaipeza Trapped in Oman Part 2. I am pleading with every Malawian that loves himself, herself, a Malawian that understands life. Kunena kuti, you cannot trust your member of parliament. That's why I'm calling upon Malawi government. Ndalama zinaonongedwa kale. Right now we are dealing with people, ali kuchoka ku South Africa nkubwera ku Malawi. But as you can already see, as a country Malawi kale is already struggling. Anthu amene achoka kuchokera kuchokera ku South Africa ndi kubwera ku Malawi tikuchulukana sopano, because that number is coming back. Not only that they are coming back alone, they are coming back with the children and maybe my grandchildren out. These are the things we need to take action. Chifukwa chonena kuti these things are going to distract us. These things are going inamtaleka nizmezo ndanene pandiye palivuto pamene polonta phulika tamamva nzimene ndikuza napa nkhani zili apa ndizoopsa akupanga ndi anthu anu amene ali mudziko mwanu zimene ndalembapo kuti ndibwere nzangu kupasa nzimezo ni musandionene mene ndikuonekera iyayi tatenga ni message ndikuza ni mupite nayo kwa afumu anu mukachoka mupite nayo kwa afumu anu mupite nayo anthu okumana nawo muzalongosoya kuti mwamva zili uku ati ma member of parliament akupanga introduce kuti take my message please, leave me alone my look ndifake ndabwera ntavala bathing towel ine sinimapanga za munthu nimapanga zanga. So lo nitanene Paulo kuti ndiphulike zimezo zisakukhuzeni zikukhuzeni ndi easy mukangopangidwa trap mukangotengedwa inuyo azibale anu akasafala kumene kuja mumakhala busy kulira chifukwa munthu wanu mumakhala kumufuna. So take my message and leave my fatness alone. I do exercise and I maintain it. So nkhani zimene tikunena pano ndizonena kunena kuti Malawi government should be reminded of what the government of Chakwera did. Anatulisa 400 million. 400 million jamukayonesesa bwino. It could have helped a lot in Malawi. 400 million imeneje nakata kuthandiza nzipatala ndikugula mankhwala. 400 million imeneje nakata kuthandiza kumanga ndende za dziko la Malawi kuti mundende muja anthu azigona uyu pamwamba uyu pansi uyu pamwamba uyu pansi lumu imozi zitenga anthu follow chifukwa ndende yathu uko kuchichiri ndende zathu zimene zitenga anthu 800 zikutenga anthu 3000. Mene pafikira panopo wina tekungokuponyera phone nchikwa mwako uyu waba uyu ndi mulandu mukasekerero mukakhala ndende zake zimene zijazo ino yazibambo. So it's the responsibility of all of us. I'm calling upon strongly, this is a serious issue. This is a serious case. Malawi government to act on this. Malawi government to call upon our member of parliament on say wawawa. They must remember why they are there. They are there to save the citizens. Sali mene nditudi kuti agulise mezika zimene zikuchitika apapa ndi kugulisa munthu ukuku strongly kumugulisa munthu and akugulisa ni ndani ndi anthu amene community yapanga trust ma member of parliament anthu oyipa mitima kwambiri aona kunena kuti za 5 billion zakalowa mmazi akukakamina 5 billion aona kuna kuti panopo afuna kumapanga recruit. This recruitment ndifuna ndikuyankheni nonse ifwa anthu 5 amene mukundifusa a member of parliament IMP atu this that IMP atu panopo anthu 24 apita kale. I'm saying do not trust that member of parliament. In short, you must take that member of parliament as in a devil himself. Mukafuna nditu kunena kuti inuyo you want kupita maiko akunji tasamba ninoka mupite inu musamai wope Minister of Labor inuyo Malawi ndino anthu oyipa Malawi inuyo ndifuna ndikuze 99 anthu inuyo you are the enemies of your own progress. Anthu inuyo ndino anthu odzida anthu inuyo ndino anthu odzida kwambiri anthu amene mwawasankha amene amalumbira ndikugwira Bible nako onesa I swear to save Malawians maofesa awo mukuwaopa tamaendani ndi mafona kama kupanga ni mwana record them and shame them put them public aonesedwe kuti sakugwira ntchito kuthandiza Malawi. Do the right things for yourself. Pita nikuleba kuja osawopa iya lero simwaona anthu amene mmakhala background ubwere background ubwere background abale athu 24 achosedwa kale ndi member of parliament ino muli background mutani ine zimene zozo ndikuziziwa munthu amene sindili background but you are forcing me kuti ndibwere background mufuna kuti ndane ndizizangu alera mchonjo osafuna kuti ndiaone Amalawi anzanga.
ngati mumazikonda nokha pangani zinthu zokuti Amalawi amene mumadzikonda, understand this, ndi chinthu chophweka ndikabwera pano kumayankhula yonchi enda anthu ambiri mumandiona ngati wopenga, but ineyo changa ndi chisoni. Palasikana angapo amene ndathandizabe kuzafika siku la lero ndi zinthu zomvetsa chisoni. Chimene ndikunenayo ndi zinthu zomvetsa chisoni, amazasiyana kufika point yone unati kuti adzitolere zaka zimakhala zikupitisana because amakhala kuti ali traumatized. Awa member of parliament amachokera mudzi mwanumo, koma kuti achinyamata abwerani kuno pamuzi pawo pala achinyamata mwina ulokwana 10 sangapite ukatenga amene achandikwatumiza chifukwa kudziwa kuti akugulisa. Some of them, they might act like they don't know, but the truth is they were even supposed to be trained. They were even supposed to be told. As a member of parliament, you cannot be providing work kwa achinyamata anu in telling them kuti mupite kumaiko akunja. Why are you taking achinyamata anu in your communities? Why can't you work within and fix your communities? So I'm calling upon Malawi government to do my investigation eyes. Kunaluzidwa kale ndrama zambiri, kunaluzidwa kale ndrama zonena kuti zinakathanditu kuthandiza dziko. Izi zimene zikuchitika ndi anthu anu amene ali ku parliament, zoti akupanga recruit anthu kumalemba ntchito, izizi mupange investigate. Mukafuna kuti mupange investigate, ndili naye mmodzi kale amene wapitisa kale anthu 24 member of parliament amene yoyo, koma panoponso akwapanga be recruit so anthu ena. Imene akupanga ndi kugulisa anthu is supposed to stop unless they follow proper procedures. And the proper procedure I'm talking about is Malawi government. If you, as an under Minister of Labor, you are sending antu kudziko limene, you have to sign a bilateral agreement. And when you are taking antu amene ajao, musayangane nkope zolembana ntchito pa ubale izita lekani. This is not shiftances, siza ambuyanu oka, siza pa family. Understand? Follow the proper procedures. We are dealing with mioyo ya wantu apa. Ma member of parliament, you need amene mwalowa kumene to take it easy. You need to understand kunena kuna kuti as much as we know Malawians are desperate, but don't put them in a place whereby alikale pa moto mukwacho sakakale pa moto, mamoto akagwire ntchito ndi ukhala ndika ufulu inu mukwacho sandikuwapitisa ku ukapolo. Zimene akupanga ma member of parliament angapo nditu sikuti ndi wonse ndikuwatenga amalawi am community mwawo ndikumatumiza ku ukapolo iwo atatengapo ndrama, because there is an exchange of money apa. Akusinthanapo ndalama apa anthu awa. Munthu mmoza umatha kumugulisa pa $500, munthu mmoza umatha kumugulisa pa $600. This is a very, very, very difficult situation imene ma community, anthu ama community zaja akuziyikamo. And chimene chimachitika ndi chinthu chonena kunena kuti akakhala kunena kuti kumalawi inu ndine tisanamizane, tizikuzana chilungamo. Kumalawi anthu amene wawa timasankhawa anazipanga kunena kuti iwowa they are above the law. Chimavuta kwambiri ndi chonena kunena kuti when you go now anthu amene wawa, and I tell you it's very hard. You know why it's very hard? We have a corrupt system. You will never get help. Ndikubweza pano mukamanya muka kumapita kuti akukutumiza ndi ma member of parliament anu. Even a police amene adalumbira kuti azateteza dziko amakhangati sako kumvani kuti mukukuwa. Ndizija mumakamva it was an order from above. It is an order from above. Chifukwa chani akuvomereza kuna kuti fe we are being controlled by anthu awawa. Ndiye Malawi government, to whom it may concern, ntchito iyi sitifuna tioneso kuti mukutulusa 400 million 700 million mukapulumusa anthu. These are the things zimene akupanga ma member of parliament anu. It has to be investigated and it must stop. Malawians should follow the proper procedures.
ndimire pompo ndipitirize sonata ndanena kuti anthu amene mukundone muli ndi kumamizi kwanu mutenge utenga umukauza fumu munthu wamuzi wina lisasaphusisidwe ndi member of chani parliament unless member of parliament amene ngati akwatenga aziphache azing'ono ache musiye ndi zimenezo ndi nzapa family pake koma zichimwene akewo mufe afikisire utenga kuti kukutengera na bale yanuko ife sinsanje koma mai wina wake pa Facebook akatonena kunena kuti ati amagulisatu ati amamutenga munthu. As I'm talking to you right now kulinsikana amene anauzidwa kunena kuti ubwere kuno chimene chimachitika ndi chimenecho when you're trapped amene kuti umbwere sembale wako and where they release you zimenezo sikuti zikuchitika kumalo kukhako koma zikuchitika so even ku South Africa even Malawi momwemo ugulisana kumachitika. It is just very unfortunate kuti Amalawi zinthu ngati zimezi jasamaziona. So I'm calling upon foreign affairs, Minister of Foreign Affairs. Also, I'm calling upon my authorities. I mean, amapanga understand the human trafficking. I have many people that I do work with. Zokuza human trafficking. For security reasons, I don't mention their names for security reasons. But I'm calling upon everyone amenenditude ali concerned amene amapanga understand the pain of a victim amenenditude ali trapped mu human trafficking. I'm calling upon each and every authority. I'm calling upon Peter Wamtalika as the president. Amene anabwera kuzathandiza Malawi. I'm calling upon Peter Wamtalika. I'm calling upon, when I'm calling upon like that, inuya Malawi ngati malikonda di dziko lanu, you should be tagging their pages here, because those people are there to save Malawians. So when I'm saying I'm calling upon Peter Wamtalika, I'm calling upon Jane Answer. These are the people, I mean, ali pasogolo nditu, pasogolo patu, they are there to save Malawians. And on top of that, there are people that are prominent lawyers. They understand, they know, zimene nkhani imene ndili kukamba panopo kuna kuti it's a very dangerous thing when you don't do it in a proper way. You find out kuti the whole community is there struggling. And at the end of the day, who suffers? Government imaineka nditu ichite zoteka machawi kuti kapulumutsa anthu ake, whereby it's not something that we can say kunena kuti ndi mmene situation ya dziko la Malawi ilili tizineona kuti tirekeni tipite. Amene mukufuna kupita pitani koma tisakumveni mukulira kuti mfuna kubwerera, because if what we want ndalama zina zigwire ntchito. As of now kale tili pampiki ochosa anthu amene ali ku South Africa akubwerera ku Malawi. That's another responsibility ya ndalama. Ndiye tileke anthu ena akutuluka tikudziwa tiziaonerera akutuluka akupita dziko limene tikuziwa kuti uunduka polo amene akusogolera akhale anthu amene tawatumiza ku parliament kuti akayimirire mizi imeneyi. So chifukwa chosowa chikondi akwagulisa anthu acha. Come on, my member of parliament. With love, ine ndifuna ndikuze ndino anthu oyipa mitima. Kumayiko amene ali developed, member of parliament sanga mutuluse munthu wake ndikumamusa kuti tiye ndingakupezeni ntchito ziko lakuti ndiwe munthu wokupha. Your responsibility is to be in your community. Fix your community. The youth in that community, find something for them to do in that community. Kutulusa anthu mdziko nkumapitisa anthu amene tatuluka m'mayiko athu nkumapita m'mayiko enafe. Si udolo ndi uchitsiru. Tidakakhala anthu anzeru, we need to learn and come back and do things kudziko kwathu. Inuyo ngati mwasankhidwa in this community mulibe ufulu kuti chinyamata anga akusowa ntchito mumutuluse munthu mmene mjamzika mfunira ntchito ku dziko limene kuli ku Apollo. You do not do that. Inuyo in the first place kungoti muyambe zimene zozo ndinu olephera, and we permanently don't need you in that parliament. Mumaliza ndithu community yani yonse kusala kopanda munthu chifukwa ndalama zimene mukufuna muzitolera inu pa munthu wina aliyense $500, pa munthu wina aliyense $600. You do not do that. You cannot do that. So I'm pleading with Malawi government for the sake of anthu amene ndithu they are innocent koma kungofuna ntchito. Ukuku sikopita. Stop the member of parliament. Ndatoyipa mitima nkali inu start fixing in maujeni anu. Work ndi mafumu anu ndi makansala anu. 5 billion imene nanidwa kuti zipasidwa. Tapanga nizochitika iniyo muzi mene you can create things for people to be doing. Stop kuti muzioneka madolo pogulisa miyoyo ya wanthu. Stop it.
chimene chichi nchikonda amene wakuuza amakulangiza wakukonda, because you might not know kuti kodi chimene mukupanga iniyo ndi chani. That's not okay. Member wa parliament amene dera lino makhala ifeyo amakhala kuti ali kudera kwake kucha kuteteza anthu ake kukhala mu dziko mwawo bwinobwino. Inuyo you become anthu ogulisa anthu. Inuyo mawu moti muteteze anthu anu. You should provide for anthu anu. You should work to meet the president halfway ndi anthu ake. Muli busy inuyo ndi amene mukhala pa sogolo exploiting people. That's exploiting people. The exploitation imene mukupanga to your community. That shows you have no passion for your community. You don't love your community. Simukukonda community yani. Mwagulisa anthu osewa atamo phiti. Malawi government, this is a very serious issue. And when I start like this, I'm not going to stop. Because anthu inuyo mukuziwa nditu, you know the right things to do. The do's and the don'ts. You know. It's so painful. It's so painful anthu ndikumalira koma there is no help. Chifukwa chonena kuti ndife anthu kale operewedwa, ndife dziko kale loperewedwa tiyeni zina zitisamaziyambe. We can do better. As much as we know we are so desperate for work. Koma tatiyeni tikhazikane pansi musakhale anthu amene takupanga ni trust ndi miyoyo yathu kuti mukati pange represent nomwe ndamene muzipanga exploit. This is exploitation. I'm calling upon Malawi government. I'm calling upon Pido Mutharika. Malawians chose you. Malawians respected you, Pido Mutharika. Remember them. This member of parliament, what they are trying to do here is exploiting innocent Malawians. Ndirekeze bomba.